Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the most important question series for that's board examination 2023. Hello dear students, good evening to everyone. Okay, now start the most important question series for that's board examination 2023. Okay, now start the one by one. Okay, state and explain the laws of there are the different laws, principles, rules, as well as that's important equation also there. These are the under the 4 marks. Okay, now start the one by one. That's the number one question is the state and explain the Henry's law. So yes, this is a very important question asked for your examination as a 2 marks. So this is very important question, state and explain the Henry's law. Okay, this is a question from the solutions. That's Henry's law. Then okay, what is meant the Henry's law? Henry's law state that what is the statement? The statement is that yes, this is a statement. That's the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. So yes, this is the statement asked for your examination as a 1 mark. So this is the statement and then this is the equation for this statement. Solubility directly proportional to the partial pressure and write the KH. KH is known as the Henry's law constant. So write the as just Henry's law constant and their unit. युनिट मेन्शन केलं ना इथे पण जर का विचारलं तर तुम्ही युनिट पण नोट करू शकता. तर हा क्वेश्चन 2 मार्कला एक असू शकेल. हेनरीज लॉ स्टेट अँड एक्सप्लेन द हेनरीज लॉ जस्ट स्टेटमेंट अँड एक्सप्लेनेशन. If asked the question as a Henry's law constant unit, then only write the unit, mole per liter per bar. Okay, this is the question. Next question is the state and explain the Raoult's law. State and explain the Raoult's law. पण आता हा जो रॉड्स लॉ असणार आहे हा 2 टाइप असणार आहे, वेगवेगळे 2 टाइप्स. ते मी नोट पण केलेत. स्टेट अँड एक्सप्लेन रॉड्स लॉ असेल तर येस तुमच्याकडे चॉईस असेल तर इट इज मे बी फॉर होलाटाईल सोल्यूट साठी आणि दुसरा फॉर नॉन होलाटाईल सोल्यूट साठी. फर्स्ट फॉर होलाटाईल सोल्यूट अँड सेकंड फॉर नॉन होलाटाईल सोल्यूट्स. तसे 2 रॉड्स लॉ आहे. देन सिलेबस मध्ये तुम्ही चेक केले येस तर तुम्हाला पेज नंबर एक्सप्लेन करते. येस दिस इज द रॉड्स लॉ. दिस इज द रॉड्स लॉ and Raoult's law for volatile component. This is for volatile solute, volatile component. And for volatile component, so this is a Raoult's law. तर हा एक Raoult's law तुम्हाला एक्झामला विचारतील 2 मार्क्स साठी. दिस इज 2 मार्क्स. आणि त्याचं स्टेटमेंट नोट करता आलं पाहिजे आपल्याला. दिस इज अ स्टेटमेंट.
Okay, this is a statement. Partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. Yes, this is the statement. So this is the statement asked for the, okay, that's 1 mark, and another 1 mark for the equations. Yes, this is a statement. So please note down, this is a statement. The partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the solution. Understood everyone? So yes, this is the equation, and state नंतर explanation मध्ये हे note करायचं. This is the explanation, and at the end equation एक मिळेल तुम्हाला. This is the equation where, okay, तो हे equation note करायचं आहे तुम्हाला. P, this is the P is equal to. Yes, this is the final equation. Okay, this is very important. Next part is that's non-volatile component. Okay, next question is the non-volatile component. This is for non-volatile component, and this is for volatile component. One is for volatile component and second for non-volatile component. Understood everyone? These are the different equations for the Raoult's law, and you should, okay, that's the Raoult's law for the different. One is for volatile component and second for the non-volatile component. Okay, what is there? That's the non-volatile component. Yes, this is the Raoult's law for, that's the non-volatile component. Raoult's law. Raoult's law for solution of a non-volatile solute. So this is the for non-volatile component. This is for non-volatile component. Then what is the statement? This statement is that the law state that the vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. So yes, this is the statement. तो आपण नोट करून घ्या. This is the statement. The vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. So yes, this is the P1 is equal to P1 naught into X1. So this is the Raoult's law. This is the Raoult's law for non-volatile component, and then this is the graph. So please high graph draw करता आला पाहिजे तुम्हाला. This is the graph. The Raoult's law for volatile component and Raoult's law for non-volatile component. You should be able to remember here. Raoult's law for solution of non-volatile solute and the volatile solute. Next, the Raoult's law. तुम्हाला Raoult's law विचारलं तर तुमच्याकडे चॉईस असेल दोन्ही पण, एक volatile आणि एक non-volatile. आणि क्वेश्चन विचारला असेल तो volatile, तर only write at the volatile. And if the question asks on the non-volatile, then only able to write the non-volatile. Next, next is the Arrhenius theory of acid and bases. So this is a very important question. Arrhenius theory of acids and bases. The Arrhenius theory in the ionic equilibrium. Yes, this is the Arrhenius theory. Arrhenius theory of acid and bases. Just define it. Define the acid, define the bases with one example. Arrhenius theory. Acid is a substance which contains the hydrogen and gives rise to H plus ion in aqueous solution. This is acid, and the one of the example. HCl gives H plus plus Cl minus. This is weak acid, acetic acid. And next is the base. Base is a substance that contains the OH minus ion, OH group, hydroxide ion. And this is the example. This is the one of the example. So if ask the question as a Arrhenius theory, only write the Arrhenius theory,
and the examples. Arrhenius theory of acid and bases. Next is the Lowry-Bronsted theory. Lowry-Bronsted theory, acid and bases, 2 marks. Lowry-Bronsted theory for 2 marks. Just define. तर फक्त ओके इथे तुम्हाला डेफिनेशन नोट करायचे, ओनली डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स. ऍसिड. Acid is a substance that donate a proton to another substance. Next is the base. Base is a substance that accept a proton from the another substance, and this is the example. Example for 1 mark, and next is that's the statement for the 1 marks. Next is the Lewis theory. Acid and bases, 2 marks. For Lewis theory, just that's a define the acid, state the acid. What is the acid? Lewis theory, only acids. Any species that accept a share in an electron pair known as the Lewis acid. Accept a electron pair, Lewis acid. Base, electron pair donor. Donate a share that's in the electron pair. Electron pair donor, Lewis base, electron pair acceptor, Lewis acids. An example, this is the example. इथे 2 example दिले, 2 पैकी 1 example note करा. Anyone will get the 1 mark. For Lewis theory. This is Lewis theory. Next is the state and explain the Ostwald dilution law. Ostwald dilution law for weak acid. Ostwald dilution law. So this is a question from the ionic equilibria. Ostwald dilution law. तो Ostwald dilution law असेल तर तुम्हाला 2 चॉईस असेल. तर एक असेल वीक ऍसिड साठी आणि दुसरे वीक बेस साठी, स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस साठी. ठीक आहे, तर इथे मी तर दिस इज द Ostwald dilution law. And this Ostwald dilution law for weak acid as well as weak base. तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन असेल की Ostwald dilution law, तर मग तुमच्याकडे चॉईस असेल, इट मे बी वीक ऍसिड और वीक बेस. पण जर का क्वेश्चन मध्ये स्पेसिफाय केलंय, इफ द क्वेश्चन आस्क फॉर द स्पेसिफिक weak acid, then only write for weak acid. And if the question asks for weak base, then write for only weak base. Weak acid and weak base. Okay, this is the Ostwald dilution law for weak acid and Ostwald dilution law for weak base. Then this is the question asked for your examination as Ostwald dilution law. Statement important आहे आणि explanation. त्याचं स्टेटमेंट ॲट द एंड दिलेलं आहे, तुम्ही चेक केलं असेल तर याच्या एंडला, इक्वेशनच्या एंडला याचे स्टेटमेंट नोट केलेत. तर these are the statement. Okay, the degree of dissociation of weak acid inversely proportional to the square root of its concentration. Degree of dissociation of weak acid inversely proportional to the square root of its concentration or directly proportional to the square root of volume of the solution. So this is a statement. So this is a statement for Ostwald dilution law for weak acid. So this is for weak acid. And always remember weak acid weak base चं statement सेम आहे. फक्त एक चेंज काय करायचं, इथे weak acid आहे तिथे weak base नोट करायचे. And next is as a weak base. तर पहा इथून पुढे weak base स्टार्ट होते. This is the weak base. If ask the question specifically for weak base, then only write for weak base. And if the question asks for weak acid, then write for weak base. Okay, this is the steps. First table and then substitute the value. And we'll get the final equation. So this is the final equation. And this is a statement. Degree of dissociation of weak base inversely proportional to the square of its concentration and inversely proportional to the square root of its volume of the solution. Understood? So this is related to the Ostwald dilution law. So this is important question asked for your examination. As a 2 marks or 3 marks it may be. Next question. So this is the weak acid, weak base. State first law of thermodynamics. So this is very important question. So हा IMP question करून ठेवा. This is very important question. State first law of thermodynamics.
तर तुम्हाला हा एक क्वेश्चन एक्झाममध्ये विचारता येऊ शकेल. ओनली राईट द स्टेटमेंट, ओनली राईट द स्टेटमेंट फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. देन तुमच्याकडे टेक्स्टबुक ओपन असेल तर प्लीज मार्क करून घ्या तिथे की वेअर इट इज रिटन ॲज अ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. Yes, this is a statement. This is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. And yes, this is a statement. The law is stated in the different ways. So generally, at least you should know that that's a two statement. And total 3 statement दिले तिथे. This is the first, this is second, this is third. पण तुम्हाला दोन तरी माहित पाहिजेत. Energy of the universe remains constant. Energy of the universe remains constant. The total internal energy of an isolated system is constant. Energy of the universe remains constant. This is statement. The total internal energy of an isolated system remains constant. The energy is neither created nor destroyed and can only be converted from the one form to the another. Yes, this is a 3 statement for first law of thermodynamics. You are able to write the any 2. यांच्यापैकी तुम्हाला कोणते पण दोन नोट करता आले पाहिजे. Any 2 statement for first law of thermodynamics. So yes, this is very important statement. हा एक क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स 2 मार्क्स साठी येऊ शकेल. 2 मार्क्सचा 2 मार्क्स दोनच स्टेटमेंट नोट करायचे. स्टेट हिज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट समेशन. तर हा एक क्वेश्चन आयएमपी करा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. State his law of constant summation with application. His law of constant summation with application. Yes, this is the his law of constant summation. His law of constant summation. This is a statement. Overall, the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. Yes, this is a statement for 1 mark. His law of constant summation. Just writing the only statement. Overall, the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in the reaction. So only write the statement for 1 mark. And हा एक पॉइंट लक्षात ठेवा. This is a his law is a direct consequence of the fact that enthalpy is a state function. Actually क्वेश्चन सीईटी ला विचारतात तुम्हाला. ठीक आहे, पण तुम्हाला स्टेटमेंट तर माहित असावेच. त्याच्यानंतरचे ऍप्लिकेशन्स आहे. त्याचे ऍप्लिकेशन ओनली वन ऍप्लिकेशन. दिस इज ऍप्लिकेशन. Application of his law. This is important. His law has been useful to calculate the enthalpy changes for reaction with their enthalpies being not known experimentally. So yes, this is very important application for his law. You are able to write this one. Applications of his law useful to calculate enthalpy change for the reaction with their enthalpies being not known experimentally. Okay, this is the question related to the his law. So this is his law of constant summation with application. So this is a question for 2 marks. Next, state second law of thermodynamics. तर हा very very important करा. I think हा तुमच्या एक्झामला एक्सपेक्टेड आहे. बोर्ड एग्जाम 2023. So this is okay. This is very important question and the most that's the expected question. State second law of thermodynamics. The second law of okay that's a thermodynamics तुम्हाला स्टेटमेंट नोट करता आलं पाहिजे. And where it is written. आपल्या टेक्स्टबुक असेल तर टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा. Second law of thermodynamics with respect to the entropy. Yes, this is the statement.
Second law of thermodynamics. The second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and surrounding increases in a spontaneous process. This is the statement, and this is very very important statement for 1 mark. Total entropy of the system. Also write this. तर हे मॅथमॅटिकल पण नोट करायचं आहे. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर दॅन 0. So this is the total entropy of system and its surrounding increases in a spontaneous process. In a spontaneous process, the total entropy of a system and surrounding always increases. The change in entropy of system plus change in entropy of surrounding, that is entropy total, which is always greater than 0. So this is very important statement. तर हा क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण 2023 ला. Okay, next question. Okay, second law of thermodynamics. State Kohlrausch law of independent migration of ions. तर हा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मधला क्वेश्चन आहे. State Kohlrausch law of independent migration of ions with 2 applications. So this is also very important question. तर हा पण एक very important question करून घ्या. Very important. Kohlrausch law of independent migration of ions in electrochemistry. Yes, this is the Kohlrausch law of independent migration of ions. Kohlrausch law of independent migration of ions. So this is very very important. Then where it is, okay, that's written as a statement. The statement is that the law state that at infinite dilution each ion migrates independent of co-ion and contribute to total molar conductivity of an electrolyte. इथपर्यंत नोट केलं तर चालेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे स्टेटमेंट एक नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट फॉर 2 मार्क्स. तर तुम्हाला 2 मार्क्ससाठी 1 मार्क्ससाठी स्टेटमेंट आहे, 1 मार्क्ससाठी ऍप्लिकेशन असेल. बट दिस इज अ स्टेटमेंट. ओनली राईट द स्टेटमेंट. At infinite dilution, each ion migrates independent of co-ion and contribute to total molar conductivity of an electrolyte. Okay, this is a statement. त्याच्यानंतर हे एक नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला. तर हा एक फॉर्म्युला फक्त नोट करून ठेवा आपण. लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू एवढं एक नोट करता आलं पाहिजे. अंडरस्टूड. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन्स. तर हा क्वेश्चन ऍप्लिकेशन्स मध्ये असेल. ऍप्लिकेशन्स ऑफ क्लोरस थेरी किंवा क्लोरस लॉ ऍप्लिकेशन्स. तर ह्या वर्षी ऍप्लिकेशन तर इम्पॉर्टंटच आहे. इव्हन हे तुम्हाला 2023 ला पण विचारतील. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऍप्लिकेशन्स. तर ऍप्लिकेशन्स मध्ये द थेरी कॅन बी यूज टू कॅल्क्युलेट द मोलर कंडक्टिव्हिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऍट द 0 कॉन्सन्ट्रेशन. आणि 2 एक्झाम्पल, 2 पैकी एक नोट करू शकता. ओके, तर हे नोट करू शकता आपण. Number 2, the theory is particularly useful in calculating. The lambda naught values of weak electrolyte from those of strong electrolyte. Lambda naught values of weak electrolyte from those of strong electrolyte. So yes, that's the 2 applications. So हे 2 applications आहे. That's the Kohlrausch law. Understood? तर please note करा आपण. That's the Kohlrausch law applications. Okay, यश. हाँ, फार्मसीचे राउंड स्टार्ट होता है. ओके, पण तुम्ही तुमची लिस्ट तयार ठेवा आता. ठीक आहे, तुमचे राउंड स्टार्ट होता, मी सांगेन तुम्हाला. कॉलेजची लिस्ट आहे ना तुमच्याकडे. तुमची कॉलेजची प्रायोरिटीची लिस्ट आहे तुमच्याकडे अकॉर्डिंग टू युअर पर्सेंटाइल. ठीक आहे. डिफिकल्टी काय आता सध्या तुम्हाला? डिफिकल्टी कशामध्ये? तुमच्याकडे कॉलेजची प्रिफरन्स फॉर्मची लिस्ट असणार आहे. आणि आय होप की आता एवढे दिवस आहे ना, म्हणजे नियरली 1 to 2 मंथ्स झालेत, एक्सटेंड झाले डेट्स.
ठीक आहे, तुम्हाला पाहिजे असेल तर मग आपण ठीक आहे सॅटर्डे संडे काहीतरी एखादं लेक्चर ओके आपण ऑर्गनाईज करू शकतो. ओके, सध्या आता मोर फोकस ऑन द दॅट्स 2023 MHT-CET ॲज वेल ॲज अ बोर्ड एक्झाम. आता तुमचे जे ॲडमिशन झालेत मोस्टली आता जे प्रिव्हियस इयर स्टुडंट आहे, इंजिनिअरिंग असेल, फार्मसी किंवा दॅट्स मेडिकल असेल, IITs असेल, नीट MBBS, ठीक आहे, आता यांचे तर बऱ्यापैकी ॲडमिशन झालेत. आता फक्त तुमचे फार्मसीचेच राहिलेत. ओके, नोट करून घ्या आपण ॲप्लिकेशन्स ऑफ द क्लोरस थेरी. तर क्लोरस थेरीचे ॲप्लिकेशन्स, ओके, दीज आर द टू ॲप्लिकेशन्स पर्टिक्युलरली. ते दोन ॲप्लिकेशन्स नोट करता आले पाहिजे. अँड देन दिस इज द एक्झाम्पल. तर एक्झाम्पल आहे फॉर ॲसिटिक ॲसिड. तर दिस इज फॉर ॲसिटिक ॲसिड. ओके, देन next question. So this is very important question for the Chlorus law. Chlorus law of independent migration of ions with two applications for the 2 marks. Next question. State electrochemical series with two applications. Electrochemical series म्हणजे काय आणि write the any two applications. So this is under the electrochemistry. At the end ला असेल पाहिजे electrochemistry. Yes, this is the electrochemical series. Electrochemical series, electromotive series also there. Electrochemical series, electromotive series. Then what is that series? That's the electrodes with their half reactions are arranged according to their decreasing standard reduction potentials. So this is very important word. Decreasing standard reduction potentials. Decreasing standard reduction potential. So this is known as the electrochemical series. The electrochemical series is the series of electrode potential. These electrodes with their half reactions are arranged according to their decreasing standard, that's a potential. तर प्लीज हे नोट करता आलं पाहिजे तुम्हाला 1 मार्क्ससाठी. तर ॲक्च्युअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज और दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ऑल्सो. तर इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये हे नोट करता आलं पाहिजे. दिस इज द दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. अंडरस्टूड. आणि त्याच्यानंतर त्यांचे ॲप्लिकेशन्स. तर ॲप्लिकेशन्समध्ये देर आर द 4 ॲप्लिकेशन्स, पण ॲटलिस्ट यू शुड एबल टू राईट द एनी 4 ॲप्लिकेशन्स ऑफ दॅट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. Relative strength of oxidizing agent. Number 1, relative strength of oxidizing agent. Larger the E naught value, greater is the oxidizing strength. बस एवढंच नोट करायचं, बाकी काहीच नोट करायचं नाही. कारण एक मार्कला ना, 1 मार्कलाच नोट करायचं फक्त. लार्जर द E naught व्हॅल्यू, ग्रेटर इज द ऑक्सिडायझिंग स्ट्रेंथ. बस फाईन. त्यानंतर अजून काय नोट करायचंय, टोटल 4 ॲप्लिकेशन, 4 पैकी 2 लिहायचे. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट. रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट सेकंड ॲप्लिकेशन. त्यानंतर नोट करायचे लार्जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू, बरोबर. स्ट्रेंथ ऑफ रिड्युसिंग एजंट दॅट्स इन्क्रीज असं नोट करू शकता. Strength of reducing agent increases from top to bottom as E naught value decreases. As E naught value decreases. बस एवढंच नोट करायचं तुम्हाला. आणि त्याच्यानंतर स्पॉन्टॅनिटी. स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन. स्पॉन्टॅनिटी ऑफ रेडॉक्स रिॲक्शन.
Then a redox reaction in galvanic cell is spontaneous. A redox reaction in galvanic cell is spontaneous only if the species with higher E0 values is reduced and that with lower E0 values is oxidized. बस एवढंच नोट करायचं. दिस इज फॉर द 1 mark. 1 mark as a electrochemical series and with 2 applications. Electrochemical series with 2 applications. Next question, state rate law. हा कायनेटिक्स मधला क्वेश्चन आहे. स्टेट rate law. Rate law. Then what is the rate law? This is the rate law. Rate law. Then rate law म्हणजे काय असणार आहे पहा. The rate of the reaction. The rate of reaction at given time is proportional to its molar concentration at that time raised to simple power. Raised to simple power. बस yes, this is a statement. तर हेच नोट करायचं आपल्याला. This is statement and yes, this is the that's explanation मध्ये हे पॉइंट नोट करायचे. This is the explanation point. And it's called differential rate law also. It is also known as the differential rate law. Understood even? त्यानंतर हे पण नोट करू शकता. The powers of x and y concentration terms A and B in the rate law. ओके, हे एक नोट करू शकता आपण 1 मार्क साठी. पण yes, this is the rate law. State rate law. State postulates of Werner theory of coordination complexes. Werner theory चे postulates नोट करायचे तुम्हाला. ओनली postulates. तर 2 मार्क्स साठी 4 postulates लिहायचे. State postulates of Werner theory of coordination complexes. Then in the coordination compounds there is written as a Werner theory. Yes, this is a Werner theory. Werner theory. Werner theory of coordination complexes. And write is postulates, written as the postulates. याच्यामध्ये टोटल postulates दिलेले आहेत तुम्हाला. फर्स्ट postulates, सेकंड postulates, थर्ड postulates, and the fourth postulates. तर टोटल तुम्हाला ऍटलीस्ट 2 तरी ओके नोट करता आले पाहिजे. ऍटलीस्ट 2. Number 1 postulates. Unlike the metal ion complexes, the metal in the complex possesses the 2 type of valency. Primary ionizable valency आणि secondary non-ionizable valency. ते CET ला पण इम्पॉर्टंट आहे, प्लीज लक्षात ठेवा. प्रायमरी व्हॅलन्सी म्हणजे आयोनायझेबल, सेकंडरी व्हॅलन्सी म्हणजे नॉन आयोनायझेबल. सेकंड postulates. The ionizable sphere consists of entities which satisfy the primary valency and secondary valency are generally satisfied by anions. With primary valency which is ionizable and secondary valency, that's the primary valency generally satisfied by the anions. At the secondary, that's the secondary coordination sphere, which is that's the second. Okay, that's the satisfied by the secondary valencies and are non-ionizable. The secondary valencies of the metal ion are the satisfied by the either anion or neutral ligands. Either anion or neutral ligands. The number of secondary valencies is equal to coordination number. Number of secondary valencies is equal to the coordination number. And the secondary valencies have a fixed partial. Is a fixed, that's a spatial arrangement around the metal ion. But this is the postulates. तर हे postulates नोट करता आले पाहिजे. हे 4 postulates तुम्हाला 4 मार्कला पण विचारता येईल ना, लक्ष द्या. 4 मार्कला किंवा 2 मार्कसाठी. तर yes, this is a question. State postulates of the
Werner theory of coordination complexes. Next question is explain effective atomic number. Effective atomic number म्हणजे काय आणि explain. तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. Very important question. That's the effective atomic number. Effective atomic number, EN rule. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरची डेफिनेशन नोट करता आली पाहिजे तुम्हाला. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर म्हणजे काय? तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स. Effective atomic number is the total number of electron around the central metal ion in the complex. त्याचा फॉर्म्युला काय असेल? Effective atomic number rules state that the metal ion continue to accept the electron pair till it's attained the electronic configuration to the next noble gas. Therefore, the octet is completed. So, octet is completed. And yes, this is the formula. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर Z minus X plus Y. Z minus X plus Y. And then what is the Z? What is the Y? What is the X? हे सर्व नोट केलं इथे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. तर प्लीज हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला विल बी आस्क्ड फॉर युअर एक्झामिनेशन. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. अंडरस्टूड? तर हा क्वेश्चन 2 मार्कला असू शकतो तुम्हाला. This is a question for 2 marks. So this is very important question for board examination 2023. Explain the VBT, valence bond theory, for coordination compounds. तर VBT एक्सप्लेन करायचं. तर VBT एक्सप्लेन करायचं म्हणजे त्याचे अझम्पशन्स नोट करायचे. इथे जर का 2 मार्कला विचारले तर VBT, valence bond theory. Yes, this is the valence bond theory. VBT. Valence bond theory given below. The valence bond theory चे तुम्हाला that's the number of points note करता आले पाहिजे. This is the number 1. Metal ion provide the vacant d orbital for formation of the coordinate bond with the ligands. This is the number 1. Number 2. Vacant d orbital along with the s and p orbital metal ion take part in hybridization. Vacant orbital पाहिजे लक्ष द्या. Vacant. These are the points. हे points note करता आले पाहिजे तुम्हाला. त्या पॉइंट्सला तुम्हाला 4 मार्क्स मिळतील किंवा 3 मार्क्स मिळतील. The number of vacant hybrid orbital is equal to number of ligand donor atoms surrounded the metal ion. Overlap between the orbital vacant hybrid orbital with the filled orbital of the ligands. The hybrid orbitals used for metal ion point direction of the ligands. N-1 or Nd orbital used in hybridization allow the complex outer orbital and inner orbital. N-1d outer orbital and N-Nd inner orbital. And this is the 7th number point. Yes, you are able to write this. That's the 7 number points also. We'll get that's the 2 marks or the 4 marks also. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. आणि हे व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीचे अझम्पशन्स आहे. अंडरस्टूड इवन? त्यानंतर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी. नेक्स्ट दॅट्स आयर्निंग विल्यम ऑर्डर. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये एक आयर्निंग विल्यम ऑर्डर पण आहे. तर ती एक आपण लक्षात ठेवा. ती एक तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील. आयर्निंग विल्यम ऑर्डर. ती ओके अधूर असेल यापेक्षा स्टॅबिलिटी मध्ये असेल. हा येस, दिस इज द आयर्विंग विल्यम ऑर्डर. तर पाहता ही जी आयर्विंग विल्यम ऑर्डर दिलेली आहे, where it is written, this is written as the Irving-Williams order. So this is very important.
तर हा क्वेश्चन तुम्हाला MCQs मध्ये किंवा 1 मार्कला विचारता येऊ शकेल आयर्विंग विल्यम ऑर्डर मध्ये. आयर्विंग विल्यम ऑर्डर. तर ॲक्च्युअली ती ऑर्डर म्हणजे ही ऑर्डर आहे. दीज आर द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू स्टॅबिलिटी ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस. येस, दिस इज ऑर्डर. हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. दिस इज ऑर्डर म्हणजे हायर द रेशो ऑफ ग्रेटर इज द स्टॅबिलिटी. चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन. आयर्विंग विल्यम ऑर्डर म्हणजे काय? चार्ज टू साइज रेशो ऑफ मेटल आयन. चार्ज to the size ratio of the metal ion is higher, stability of the metal complex is also very higher. Next is this is very important, Irving-Williams order of stability of divalent metal complexes. Next, explain the assumptions of the crystal field theory, CFT. CFT stand for crystal field theory. तर यांचे तुम्हाला assumptions माहित असावेत. Assumptions for crystal field theory. Then where is written as a CFT, crystal field theory? Yes, this is the CFT, crystal field theory. And in the crystal field theory, based on the CFT is based on the following assumptions. So you should be able to write the assumptions. Okay, for the 3 mark or the 4 mark, also 2 marks also there. The number 1, the ligands are treated as the point charges. Just write the only points. CFT. Next, number 2 points. When ligands, number 2 point, when ligands approach to the metal ion, they create the crystal field around the metal ion. So this is known as a crystal field, that's a splitting parameter. It is written as a delta O, O for octahedral. O for octahedral, separation of energies. Number 3rd point, delta, that's a delta O, depends on strength of the ligands. Number 3rd point. And this is known as that's the strong field or the weak field ligand. This is known as the electron pairing energy. And this is the order, splitting order. So ही जी order ना, ही order लक्षात ठेवा. This is very, very important. Very, very important. Very important. Very important order. Okay, splitting of d orbitals and formation of octahedral complexes. ठीक है. Yes, these are the assumptions. तो हे सर्व assumptions आहे CFT. These are the assumptions for CFT, crystal field theory. Understood? So these are the very important questions asked for examination either 2 marks or 3 marks also. If asked for 2 marks, only write the 2 points. If asked for the 3 marks, write the 3 points. Next, okay, state principles of green chemistry. So just principles note करायचे तुम्हाला. Principles of green chemistry. Generally ह्या सेशन मध्ये मी सर्व laws, principles, rules, assumptions, postulates हा सर्व पार्ट घेतलाय, कारण हा सर्व एकच पार्ट असतो. Either the principle, either the rule, assumptions, principles, postulates. त्याच्यावर एक क्वेश्चन डिझाईन केला असतो assumption postulates वर, आणि लॉज वर एक क्वेश्चन. टोटल 4 मार्कचे क्वेश्चन्स येतात. तर तुमच्या बोर्ड एक्झामिनेशनसाठी तुम्हाला 4 मार्कचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. तर ते डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स फॉर 2 मार्क्स and so many okay other also CFT, Werner theory, that's VBT, Kohlrausch law, त्यानंतर अजून हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ. तर यांच्यापैकी एक असेल हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, क्लोरस लॉ, ऑस्वर्ड डायल्युशन लॉ, यांच्यापैकी एक. आणि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर 2 मार्क्स. 1 मार्क्ससाठी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स येऊ शकेल, त्याला अजून 1 मार्कचा न्यूमेरिकल असेल लहान छोटा. आणि स्टेट प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तर ग्रीन केमिस्ट्रीचे प्रिन्सिपल्स आहे, तर ते सर्वात शेवटचा चॅप्टर आहे हा. त्याच्यामध्ये 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री.
प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तर याच्यामध्ये तुम्हाला कोणते पण 3 विचारतात, एनी 3 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, टोटल 12 प्रिन्सिपल्स. देर इज द 12 प्रिन्सिपल्स. तर 12 पैकी कोणते पण तुम्हाला 3-4 तरी लक्षात आले पाहिजे, 3 ते 4. तसे सर्वच करायला लागणार आहे तुम्हाला, कारण सीईटीला एमसीक्यूज मध्ये साठी इम्पॉर्टंट आहे. तर टोटल 12 प्रिन्सिपल पैकी तुम्ही कोणते पण 3 नोट करू शकता, 3 किंवा 4. मग इथे तुम्हाला प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विचारतात, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अंडरस्टूड. तर यस, दिस इज द ॲटम इकॉनॉमी. नंबर 1 दॅट्स एनर्जी इफिशियन्सी, दॅट्स रिड्यूस द बाय प्रोडक्ट. ठीक आहे. तर त्यानंतर एक्सप्लेनेशन काय द्यायची गरज नाही तुम्हाला. लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, yes, these are the principles. त्यानंतर डिझायनिंग फॉर सेपर केमिकल्स, त्यानंतर यूज ऑफ रिन्युएबल फीडस्टॉक, ओके, रिड्यूस द डेरिवेटायझेशन. yes, these are the, that's a principle, you should know this one. ते स्टेटमेंट तुम्हाला माहित असावी. okay, these are the use of catalyst, only statement. Next is the design for degradation. Real-time analysis, pollution prevention. And number 12 is a separate chemistry for accident prevention. तर असे 12 प्रिन्सिपल्स आहे, 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. अंडरस्टूड एव्हरीवन? yes, these are the questions. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स यामध्ये. तर प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, CFT क्रिस्टल फील्ड थेरी, त्यांचे अजम्पशन्स, आयर्विंग विल्यम ऑर्डर 1 मार्क्ससाठी विचारतील. VBT व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, त्यांचे अजम्पशन्स किंवा पॉस्टुलेट्स व्हॅलन्स बॉन्ड थेरीचे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल म्हणजे काय, तो फॉर्म्युला. स्टेट पॉस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थेरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, वर्नर थेरीचे पॉस्टुलेट्स नोट्स करायचे, ओनली पॉस्टुलेट्स. स्टेट रॉड्स लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ म्हणजे काय, आणि रॉड्स लॉ पण आहे माहिती ना, रॉड्स लॉ याच्यामध्ये दॅट्स सोल्युशन मध्ये, आयोनिक मध्ये. स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज विथ 2 ऍप्लिकेशन्स, इलेक्ट्रोकेमिकल, ओके, दॅट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचे 2 ऍप्लिकेशन नोट करायचे. क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स विथ 2 ऍप्लिकेशन्स, ओके, इम्पॉर्टंट. नंतर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हा एक क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, his law of constant summation with applications, his law of constant summation, just statement and 1 applications. First law of thermodynamics, energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted into one form into another. ठीक आहे, असे 3 स्टेटमेंट आहे. 3 पैकी तुम्ही 2 लक्षात ठेवा, ॲटलिस्ट 2 फॉर 2 मार्क्स. Ostwald dilution law, if mentioned as a weak acid weak base, then write the particularly for weak acid weak base. Ostwald dilution law for weak base weak acid. Lewis theory for acid and bases, Bronsted-Lowry theory for acid and bases, Arrhenius theory of acid and bases, and state and explain the Raoult's law for solution of the non-volatile solids. The Raoult's law तुम्हाला एक्सप्लेन करता आला पाहिजे. Raoult's law for solution non-volatile solids and for volatile solute also there. Raoult's law. Henry's law. Henry's law also important. So many times Henry's law asked in the board examination as the 2 marks, 1 marks question. Statement 1 mark, explanation unit of Henry's law constant for 1 mark. So this is related to the, that's the laws and principles. Laws, principles, statement, rules, assumptions, postulates. तर हा सर्व पार्ट यामध्ये कव्हर केला आहे मी, आणि दिस इज फॉर 4 मार्क्स. तर हा सर्व पार्ट तुम्हाला 4 मार्क्ससाठी असेल. तर प्लीज रिव्हिजन करा आपण यांचे, आणि टेक्स्टमध्ये मार्क करून ठेवा आपण, जसे मी नोट करून दिले तुम्हाला. टेक्स्टमध्ये अंडरलाईन करा, थोडे हायलायटर पेन वापरा वाटलं त्यामध्ये, म्हणजे तुम्हाला तो पार्ट समजेल लवकर, तुम्ही नोट करू शकशाल.
की स्टेटमेंट काय. ॲक्च्युली मोस्ट ऑफ स्टुडंटलाच माहीत नसतं की स्टेटमेंट काय. तर येस, तुम्हाला स्टेटमेंट माहीत असेल तरच तुम्ही नोट करू शकता. ओके, तर these are the related to the that's a physical chemistry particularly. Okay, is there any doubt? Hello, is there any doubt in the question series also? आता नेक्स्ट सिरीजमध्ये दॅट्स डेरिवेशन्स, डेफिनेशन्स, डेरिवेशन्स, रिलेशन, त्यानंतर काही ग्राफचा पार्ट असेल थोडा, तो एक असेल. ठीक आहे. कोणकोणते डेरिवेशन, इक्वेशन्स, रिलेशन्स, ठीक आहे, हा पार्ट असेल. त्यामध्ये टोटल तो 8 मार्क्ससाठी असेल. 8 मार्क्ससाठी. फॉर्म्युलेशन, काही फॉर्म्युला असेल, फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचं, फॉर्म्युलेशन, रिलेशन, इक्वेशन्स. इक्वेशन्समध्ये तुम्हाला नर्स इक्वेशन एक आहे, अरेनियस इक्वेशन, नर्स इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन आणि वेंट ऑफ फॅक्टर. तर हे 3 इम्पॉर्टंट आहे. नर्स इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन, वेंट ऑफ फॅक्टर. अंडरस्टूड. तर काही इक्वेशन्स, काही रिलेशन्स, डेरिवेशन्स, त्यानंतर दॅट्स रिलेशनशिप, फॉर्म्युलेशन्स, फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर वेट. तर हा पार्ट असेल. तर नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हा पार्ट कव्हर करू आपण. विल गेट द दॅट्स 8 मार्क, टोटल 8 मार्क फॉर द डेरिवेशन. अंडरस्टूड. इज देयर एनी डाऊट? Okay, thank you for joining us.